Hey everyone, hello, namaste, welcome and welcome back to your favorite channel, Get Peppy with me. I am back again at Panna Jewellers exclusive located at MG Road, and for you guys I have got you their famous lightweight beads collection starting from just 35,000 rupees onwards. Avunu Meeru, you have heard it right. You guys love their lightweight beads collection so much, and I see that you guys have requested for a long time to record this amazing collection. So you are also going to love this, and if you're going to be a bride for the year 2025, do not worry. It's not too late. You can still make your bridal shopping from this awesome store, Panna Jewellers exclusive located at MG Road, and if you're located outside Hyderabad also, you can reach us out on the number that you see on the screen डाउन बिलो एंड कांटेक्ट करके अपने परचेसेस तो आप कर ही सकते हो. सारे पीसेस आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे, और कुछ भी अगर आपको इंक्वायरी करना है यू कैन डेफिनेटली टेक अ स्क्रीनशॉट, रीच अस आउट ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज. Without wasting any time, let's get into the video. These are the beautiful pieces I was talking about, starting from the range of 35,000 rupees onwards. One of my personal favorite trends is this kind of a piece. Student idi ela undo. ये देखिए कितना beautiful है. Minimal gold weight है इसमें. Like 35,000 के बजट में इतने अच्छे अच्छे चोकर्स मिल रहे हैं तो कहीं और क्यों जाना. नेट वेट देखिए इसका 1.810 ग्राम्स के आसपास पड़ेगा, एंड यू विल गेट दिस विद इन द रेंज ऑफ 35,000 rupees. I mean, this kind of designs, pure 22 karat gold with HUID hallmarking in this kind of chokers are available here at Panna Jeweller exclusive located at MG Road. And a lot of other designs like this are also available. Look at this cute pink कलर स्टोन. देखिए कितना क्यूट पीस है ये इन पिंक कलर स्टोन. राउंड में कट्स है इसमें. కలర్ చూడండి, పింక్ కలర్ స్టోన్స్ రౌండ్ లో కట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. ఇలా సెంటర్ లో యూ కెన్ సీ అ పెండెంట్ విత్ పింక్ కలర్ స్టోన్. చూడండి ఎంత క్యూట్ గా ఉందో. सेंटर में भी इस तरीके का पिंक कलर स्टोन विद engraving है. एंड यू गाइज विल नॉट बिलीव द नेट वेट ऑफ दिस पीस इज जस्ट 2.170 grams. I think that's the reason why people love the jewelry here at Panna Jeweller exclusive. ఎందుకంటే 2 grams లో ఇలాంటి చోకర్స్ డిజైన్ చేయాలంటే it's not a joke. It's such a beautiful piece. Just look at it. This green and pearl stone detailing. This is the next choker, guys. Look at this. It's coming in triple layers. You can see this is round cut shapes. इसमें देखिए pearls and you can center में you can see this kind of a pendant. So the net weight of this piece is coming close to 1.930 grams. Again, it's really very lightweight. All the pieces that I'm showing you, you'll get this within a budget of 35,000 rupees. Look at the design and also the shine. These are all seized stones here, and this is green color. The only difference is that one was in red color, I mean pink color, and this one is in pastel green color. So many colors and beads are available here at the store. This beautiful triple layer choker. This is coming in triple layer, friends. Like you can see, these are round pearls. Look at the shines of this pearl and center pendant again. ऑलमोस्ट ऑल द पीसेस जैसे आप देख सकते हो बीड्स है या फिर कलर स्टोन्स है, वो सभी मिला के सेंटर में यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ अ पेंडेंट विथ मिनिमल गोल्ड वर्क इन इट. बट द गोल्ड हियर इज प्योर गोल्ड. इन प्योर 22 कैरेट गोल्ड विथ HUID hallmarking is used. Net weight is 2.230 grams. All these designs are so beautiful. You can even customize this if you do not want this kind of a red colored stone, and if you want some other color like blue color, those options are also available. Just look at the shine of the pearls. Like this kind of beautiful chokers are also available for you guys within the range of 35,000 rupees, which is something you should definitely explore. The store is located at MG Road, जिसका नाम है Panna Jewellers exclusive. All these pieces are really very affordable, guys. Also, an important announcement for all you guys who are watching this video. So Panna Jewellers exclusive is now running old gold exchange bonanza from the 1st of March. అదేంటిది ఓల్డ్ గోల్డ్ బోనాంజా అంటే ఏంటి is what you guys might be thinking. आप सोच रहे होंगे कि ओल्ड गोल्ड बोनांजा आखिर होता क्या है. It actually means if you have old gold jewelry at home and you want to buy something else, they are actually encouraging you guys to get your old gold here at the store. And let's say the gold rate as of today is coming close to 7,400 rupees approximately per gram for 22 karat gold. You will be getting 100 rupees extra on it. Like
Like if you are giving 1 gram gold of 22 karat gold, the price of this is 7,400, but the store will give you 7,500 rupees, which is 100 rupees profit on 1 gram gold, and you can buy any kind of jewelry that you want to buy from this store. This is a limited period offer. If you guys want to inquire more about this, you can reach us out on the number that you see on the screen down below and come to the store and buy this awesome beads collection that you guys will fall in love with. Next lot आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ इस तरीके के ग्रैंड बीड्स कलेक्शन, जिसका रेंज है लाइक अबाउ 1 लाख रुपीज, थोड़े बिलो 1 लाख रुपीज भी आएंगे. आई टोटली लव्ड ऑल दिस पीसेस क्योंकि बीड्स कलेक्शन जो है एकदम कलरफुल होता है, पहनने में स्टाइलिश लगता है, बोल्ड होता है, स्टेटमेंट लुक भी देता है, तो बहुत लोगों को बीड्स कलेक्शन बहुत ज्यादा पसंद होता है. सो आई थॉट व्हाई शुड नॉट आई शो यू दिस पीसेस फॉर द ईयर 2025. whoever is going to marry in the year 2025, beads collection is a must have friends. तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इस तरीके का सेट. देखिए कितना क्यूट सेट है ये, यू शेप में. दिस इज लाइक अ शॉर्ट नेकलेस विथ मैचिंग हैंगिंग ईयरिंग. ये पूरा सेट यानी कि शॉर्ट नेकलेस अलॉन्ग विथ मैचिंग हैंगिंग ईयरिंग्स का प्राइस आपको पड़ेगा 2,30,000 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली. येस, यू हर्ड दैट राइट. यू गाइज माइट बी थिंकिंग कि प्योर 22 कैरेट गोल्ड में इस तरीके के स्टोन्स के साथ विद दिस काइंड ऑफ पर्ल डिटेलिंग इतने कम में इतना अच्छा सेट कैसे मिल रहा है भाई. सो दिस पीसेस आर डिजाइनर पीसेस. देखिए इसका लुक कितना ब्यूटीफुल है, फ्लावर्स भी कितने अमेजिंग है, ग्रीन कलर के स्टोन्स भी कितने प्यारे लग रहे हैं. हालांकि ऑल दिस पीसेस आर सेमी प्रेशियस स्टोन्स. ऑल दिस स्टोन्स आर सेमी ప్రెషియస్ స్టోన్స్ అండి ఇక్కడ హియర్ అట్ ద స్టోర్. బట్ లుక్ వైజ్ ఎంత గ్రాండ్ గా ఉన్నాయో చూస్తున్నారా. నెట్ వెయిట్ ఆఫ్ దిస్ షార్ట్ నెక్లెస్ ఇస్ 16.920 grams and wastage is 16%. very less wastage also दोस्तों इस तरीके के short necklaces में भी. 2,30,000 budget లో అసలు ఇలాంటి పీసెస్ అంటే why should you guys wait? If you guys are located here in Hyderabad, just come down to MG Road and you will see a lot of varieties available here in the store which you guys will fall in love with. This is the short necklace friends. Just look at this with beads. Such a beautiful piece. ఈ beads చూస్తున్నారా, like pota rubies, రష్యన్ ఎమరల్డ్స్ చెప్తారు కదా, అలాంటి పోటా రష్యన్ ఎమరల్డ్ లుక్ ఉంది దీనికి. బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ సెమీ ప్రెషియస్ విత్ పర్ల్స్, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సీజెడ్ స్టోన్స్ ఇఫ్ యూ గైజ్ ఆర్ సీయింగ్ టియర్ డ్రాప్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్నాయి. అండ్ ఇలా ఫ్లవర్స్ చూస్తున్నారా ఎంత గార్జియస్ గా సెట్ చేశారో ఇన్ ప్యూర్ 22 క్యారెట్ గోల్డ్ HUID హాల్ మార్కింగ్ తో పాటు ఇలాంటి నెక్లెస్ మనకి దొరుకుతుంది హియర్ అట్ ద స్టోర్ విచ్ ఇస్ పన్నా జ్యువెలర్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ లొకేటెడ్ ఎట్ MG Road. దీంతో పాటు మనకి మ్యాచింగ్ హ్యాంగింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. ఒకసారి చూడండి ఎంత ఉంది బ్యూటిఫుల్ లుక్. If you guys have any old gold jewelry at your home, we have our awesome old gold jewelry bonanza from the 1st of March. And you are getting 100 rupees extra on jewelry per gram. మీ ఓల్డ్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకొని ఇలాంటి గార్జియస్ జ్యువెలరీ కొనొచ్చు. సో द नेट वेट ऑफ दिस मैचिंग हैंगिंग इयरिंग is 7.520 grams. देखिए कितने अच्छे से मैच हो रहा है. अगर आपके घर पे ऐसे ही कोई ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी पड़ी हुई है तो आप डेफिनेटली आइएगा स्टोर पर लोकेटेड एट MG Road एंड ये ऑफर कोड यूज कीजिएगा एंड ये नए वाले ज्वेलरी के जो डिजाइन है वो परचेज कीजिए. दिस इज द लाइनर चोकर फ्रेंड्स. जस्ट लुक एट इट. सेंटर पेंडेंट विथ इलांटी జాలర్ ప్యాటర్న్ లో బీడ్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ బీడ్స్ ఇక్కడ పోటా మోడల్ లో ఉన్నాయి. దే ఆర్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ షైనీ అండ్ కలర్ పడితే కూడా చూడండి ఎలా మంచిగా రిఫ్రాక్ట్ అవుతుందో. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పీసెస్ లుక్స్ రియల్లీ వెరీ నైస్ అండ్ రాయల్. వేసుకుంటే స్టేట్మెంట్ లుక్ ఉంటుంది. నెట్ వెయిట్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ 6.350 grams. దట్స్ ద వెయిట్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఇన్ ఇట్. వేస్టేజ్ ఇస్ 16% అండ్ దిస్ పర్ల్స్ ఆర్ ఆల్సో సో సుప్రీం. డిజైన్ అయితే ఒకసారి చూడండి. విదిన్ 80,000 you will get this kind of designer choker. So this choker is without any hanging earrings. This is another beautiful piece. Just look at this beautiful pink color. This pink color is fluorescent pink. అసలు ఇలాంటి పింక్ కలర్ కి చాలా ఎక్కువ క్రేజ్ ఉంది and many people are liking it. इस तरीके का पिंक कलर आजकल बहुत लोग प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि बहुत स्टाइलिश लगता है पहनने पर. तो इसके हैंगिंग इयरिंग्स भी आप लोगों को बता रही हूँ. देखिए कैसा लुक है इसका, एक बार देख लीजिए. ब्यूटीफुल एकदम मैच हो रहा है हमारे शॉर्ट नेकलेस के साथ. तो इसका नेट वेट देख लीजिए. इट्स कमिंग क्लोज टू 3.610 ग्राम. कितना अमेजिंग एंड क्यूट लुक है इसका. एंड यू कैन ऑल्सो सी दिस short necklace which has this kind of pink colored stones. This pink colored stones are also again in pota style. बहुत अच्छा लुक है इसका. नेट वेट देख लीजिए इसका 13.340 ग्राम्स है इसका एंड वेस्टेज इसका हम लोगों को पड़ेगा क्लोज टू 16% फॉर दिस काइंड ऑफ अ पीस ऑल्सो. सो चेन पैटर्न में है दोस्तों. देखिए चेन पैटर्न में है यानी कि फ्लेक्सिबल होता है. बहुत ब्यूटीफुल है एंड वेरी स्टाइलिश एट द सेम टाइम.
Moving ahead towards the next lot, just look at it. Starting from 7.2 grams onwards, this kind of beautiful necklaces are also available. This is the net weight of only the necklace. Just look at the beautiful beads which are set up in square shape, and it has all engraved work in it. Not only this, a lot of other pieces are available going up to the range of 35,000. This was the piece that I was talking about at the beginning. So इसका देखिए net weight है coming close to 9.400 grams, which has all these squares and this flower detailing. And these are ear tops. Ear tops इतने cute है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये. So earring का यहाँ पर net weight हम लोगों को पड़ेगा close to 3 grams. एंड बहुत अच्छा पीस है, देखिए डिज़ाइन एंड वर्कमैनशिप भी बहुत अच्छा है इसका. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल शॉर्ट नेकलेस कम चोकर विच इज़ कमिंग इन झालर पैटर्न. देखिए इस तरीके का ब्यूटिफुल सीजेड स्टोन्स विद दिस काइंड ऑफ पोटा ग्रीन कलर स्टोन्स एंड दिस काइंड ऑफ डार्क ग्रीन कलर स्टोन्स. डेफिनेटली अ वेरी यूनिक लुक फॉर पीपल हु वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट इज व्हाट आई कैन से. नेट वेट देखिए 16.890 ग्राम. अगेन वेस्टेज फिक्स्ड है, सभी में 16% के आसपास इस तरीके के डिज़ाइनर बीड्स में भी. देखिए इस तरीके के मैचिंग हैंगिंग इयररिंग्स कितने क्यूट लग रहे हैं. नेट वेट इयररिंग्स का है 2.210 ग्राम, वेस्टेज 16%. ऐसे कंटी डिटेलिंग के भी नेकलेसेस अवेलेबल हियर है एट पन्ना ज्वेलर एक्सक्लूसिव लोकेटेड एट MG रोड. अगर आपको ये चोकर में बीट्स पैटर्न में पसंद नहीं आए पीसेस, तो कंटी डिटेलिंग तो वैसे भी बहुत पॉपुलर है. हसल पैटर्न भी बोलते हैं, हसली पैटर्न, जो आजकल लोगों को बहुत पसंद है. तो ये देखिए इसका नेट वेट ऑफ दिस पीस इज कमिंग क्लोज टू नेट वेट ये वाले पीस का है 14.050 ग्राम्स. बहुत लाइट वेट है ये. एंड ये देखिए दूसरा है पीस, यहाँ पर आप लॉर्ड गणेशा का देखिए फेस बना हुआ देख सकते हो विद बीट्स, दिस काइंड ऑफ टीयर ड्रॉप्स एंड ग्रीन कलर स्टोन्स. एंड पूरा एक कंटी में पूरा अच्छा वर्कमैनशिप है, हैंड क्राफ्टेड वर्क है एकदम. नेट वेट 12.450 ग्राम्स. तो यानी कि सीधे सीधे like within 15 grams you're getting this kind of designer kanti necklaces, which is something I totally like. All right friends, that's it for today's video. तो देखा ना कितना interesting video था of lightweight beads which is available only at Panna Jewellers exclusive located at MG Road. And do not forget, this is one of the stores which actually introduced the concept of lightweight bead collection here in Hyderabad, and I'm sure you guys loved all the pieces that I have shown you in today's video. अगर आपको कुछ भी inquiry करना है तो you can reach us out on the number that you am sharing on the screen for you guys. Share this video with your family and friends, and thank you so much for watching this video till the end. Take care of yourself and have a good day guys. Bye.